Welcome, ladies and gentlemen. I hereby open the combined public sitting of the Examination Committees for Computer Science and Engineering and Industrial and Applied Mathematics. Let me first introduce myself. I'm Mark van der Brandt, full professor Software Engineering and Technology, and also Vice Dean of the Department of Mathematics and Computer Science. And in that role, I'm chairing this examination committee. It's a pleasure to welcome you and the candidates for this graduation event. We are, as a department, proud of the fact that today a number of students will get a degree of Masters of Science. We offer these students a rich variety of high-level courses given by excellent teachers and a challenging graduation project. These ingredients have prepared all these graduates well for their future career. Candidates, I sincerely hope that you enjoyed your university, our university and our challenging educational program. The Examination Committee for Computer Science and Engineering has assessed the work of the following candidates: Nikki Advocaat, Wouter Boerenboom, Arjan Broos, Aniket Chaudhary, Shurabh Nitin Kulkarni, Stefan Schuilenburg, Sebastian Verschoor, Tijl van Vliet. The Examination Committee for Industrial and Applied Mathematics has assessed the work of the following candidate: Aaron Kramer. Gentlemen, candidates Masters of Science, you have all passed your examinations and will therefore soon have confirmed your degrees of Master of Computer Science and Engineering or Industrial and Applied Mathematics. This degree entitles you to use the titles Masters of Science and, in Dutch, ingenieur. You will be addressed by your supervisors or their replacements first, and then after that, Tim Melis, chair of Gewis, will also address you and the audience. So, I will ask the first speaker to come forward. Hi, Nikki. Just stand on. Give you this. Thank you. So, hi, Nikki. It's nice to be standing here with you and your family at your graduation, celebrating this. I was thinking back when we first met, it was in my database courses. So I was thinking already there you stood out, achieving an excellent mark, working on a team, but a solo team project, where you did an excellent job. And I was very happy when you decided to choose a topic in my research field, in our group, in data engineering. Namely, the study of systems for principled management of massive data collections. So the problem that you chose, after some exploration, so benchmarking graph databases, was excellent. It's timely, it's challenging, and it's also highly practical. So just examples of graphs, so these include things like social networks, so think the collection of relationships on Facebook, transportation networks, so think of the motorway network here in the Netherlands, and further afield, say, citation networks and scholarly writing and scientific research. So due to the ubiquity and importance of these big networks in the emerging domain of data science, there's been an explosion, right, of new systems, both academic and commercial, appearing on the market for managing these big data collections, big collections of massive networks. So these range from the big well-known players such as IBM and Oracle to new small startups, mostly here actually in Europe, such as Neotechnology and Sparksy. So in collaboration between Eindhoven and INRI and CNRS in France, and also the University of Oxford in the UK, we've been developing a graph database benchmarking framework for experimentally comparing and understanding the relative strengths and weaknesses of graph database systems in a repeatable, publicly open, shareable, community-oriented way. Right? So this framework is open source, and it stress tests, really for the first time, new features of graph databases, such as difficult and challenging graph-specific analysis tasks over loosely structured collections. So in your thesis work, Nikki, you performed really the first benchmarking comparison of a broad range of the state-of-the-art systems in this space.
So this required intense collaboration with the team, intense hard work when you really, as our first user of this benchmark, exposed the first major bugs in our code. So thank you for that. And I think a really nice aspect of your thesis project is that you're able to really join in flight and make solid, substantial contributions to an intense multinational research collaboration, including many Skype calls, often at odd times of the day. So in the end, you discovered and you clearly demonstrated that really these special purpose graph databases that are appearing on the market performed no better and often considerably worse than the so-called old-fashioned technologies which have been around with us for decades. So this took creativity, persistence, lots of hard work, and also a bit of luck. And you did, in the end, very impressive work for a master's thesis. You should be commended for this. So Nikki, it gives me great personal satisfaction to see you rewarded for your hard work with this thesis, and also the very nice thesis which you've generated, reported. And I wish you the best in the next steps in your career, and look forward to keeping in touch. So please do keep in touch and following you in your professional career beyond the university. So many thanks for the very nice collaboration. Ingenieur Boerenboom, beste Wouter, laat ik beginnen met jou een diploma te overhandigen. Dankjewel. Dat is wat makkelijker, dan weet je wat je met je handen kunt doen. Als ik dat pas aan het einde geef, is dat een beetje onhandig. For the non-Dutch speaking people in the audience, if you just pay attention to the many English terms that appear in what I'm going to talk about, you will have a pretty good idea what the work was about. Beste Wouter, je hebt eerst voor je seminar al even gekeken naar het onderwerp van jouw uiteindelijke afstuderen, namelijk hulpmiddelen om adaptieve educationele toepassingen te maken. Dus het gaat over adaptiviteit, adaptivity, en over learning. Nu hadden wij ook een project met de gemeente Eindhoven, waarvan we nog steeds niet weten of dat tot een goed einde komt. Maar dat heet Adaptive Learning. En dus je ging al eens kijken naar wat is er bekend over de auteursomgevingen voor Adaptive Hypermedia, Adaptive Education. En dat was niet echt een heel goed voorteken, maar daar kon je ook niks aan doen. En ik wil even de vergelijking maken met literatuur. Er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe een goed boek wordt geschreven. Hoe word je ook een goede auteur? Er zijn hele opleidingen voor. En er is ook heel veel bekend over hoe bepalen we nou of uiteindelijk een boek goed is. Wat maakt dat lezers een boek graag hebben? En relatief is er veel minder onderzoek gedaan naar hoe maak je nou uiteindelijk een typemachine waarmee de auteur het boek daadwerkelijk vorm kan geven. En in adaptive learning is het niet anders. Er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe maak je een verantwoorde adaptieve structuur. Hoe beoordelen we of de adaptiviteit in de praktijk werkt. En dan ben jij gaan zoeken naar, en hoe maak je nou een auteurssysteem? Wat is daarover bekend? Welke vergelijkingen zijn er tussen auteurssystemen? En die oogst was heel erg mager. Nu, een auteurssysteem maken, terwijl er weinig basis is om op te steunen, dat is natuurlijk een heel lastige opgave. Nou, gelukkig hadden we dus dat project, waarbij ook het bedrijf De Rode Kikker ging meekijken en we regelmatig met 2, 3, 4 mensen van De Rode Kikker ook rond de tafel hebben gezeten om te kijken of we in de goede richting zaten. Maar ja, wat was er wel bekend? Wel, wij hadden een back-end systeem, zoiets als de drukkunst, dat hadden we in huis. Dus we konden adaptief leermateriaal aanbieden.
En we hebben daarvoor ooit in een Europees project voor heel veel geld met een aantal partners een auteurssysteem voor ontwikkeld. En één ding hebben we uit die ontwikkeling geleerd. Zo moest het niet worden. Ja, en nou, de vraag is hoe dan wel. Nou, eerst zijn er mock-ups gemaakt door een ervaren ontwerpster. Die maakt ook dat, en daarom ik een paar woorden Engels gebruikt, want een deel van de communicatie hebben wij ook in het Engels gedaan. Nou, de meeste in het Nederlands. En dan zegt de instructie voor de diploma-uitreiking dat ik dan jou ook in het Nederlands moet toespreken. Nou, er zijn mock-ups gemaakt en we hebben geprobeerd daarna om die mock-ups zo goed mogelijk in een auteurstoel te gieten. Dat was een heel stapsgewijs proces, want ja, ik wist ook niet hoe het moest. Ik heb mee aan de wieg gestaan van het vorige ontwerp, dat mij een heel goed idee leek, tot het af was en dan bleek het compleet onbruikbaar. Nou, we hebben een goede hoop dat wat jij uiteindelijk hebt ontwikkeld, dat week na week steeds stapsgewijs tot stand is gekomen, uiteindelijk een heel bruikbaar ontwerp wordt. Inmiddels hebben we een paper ingestuurd naar de ECM Hypertext-conferentie met als titel om te beginnen ALAT, dat is de naam van jouw auteurstoel. Voor de mensen uit Indonesië hier, die kennen dat woord, dat betekent tool. En de rest van de titel van het paper is Finally an easy-to-use authoring tool for adaptive hypermedia, of zoiets in die aard. Nou, we hopen natuurlijk dat de reviewers dat ook gaan vinden en dat ze ons paper gaan accepteren. Nou, wat heb ik nog geleerd, behalve dat met jou samenwerken allemaal heel prettig verlopen is, heel stapsgewijs, maar iedere keer, ja, dan denk ik, wat gaan we volgende week doen? En dan eigenlijk had ik vaak het idee van, ja, nou hebben we zoveel ideeën, dat gaat vast een maand duren vooraleer die zijn geïmplementeerd, maar iedere keer, een week later, was het allemaal klaar. Dus uiteindelijk is het een heel uitgebreid, heel mooi geheel geworden. Wat heb ik nou ondervonden? Dat is dat de veelgebruikte uitspraak dat de Belgen heel goed zijn in spelling en grammatica en dergelijke en altijd het Nederlandse dicté winnen, dat het helemaal niet waar is. Ze winnen het geloof ik tegenwoordig ook niet meer. Een van de redenen waarom ik niet zo goed meer ben in de Nederlandse spelling is dat men een aantal keer veranderingen heeft aangebracht aan de regel van de tussen-en. En jawel hoor, het paper was klaar en Wouter ging nog even kijken naar, is dit paper inderdaad, komt het goed overeen met wat we werkelijk hebben gedaan. En de grootste fout die in het paper stond was de tussen-en die niet hoort in Boerenboom en die ik toch had geschreven. Ik zal het nooit meer doen. Nou, ik wens jou heel veel succes in jouw carrière. Rest mij nog slechts jou dit mystery gift te overhandigen. Ik neem aan dat onze voorzitter straks wel zal uitleggen wat de bedoeling is van dit mystery gift. Het ga je goed. Okay. Beste Arjen, eerst gefeliciteerd met jouw diploma, ook in namens André. Dankjewel. Gefeliciteerd. So I'm here because I will be speaking in English from now on. I'm actually here because your other supervisor, we supervise you together with André Jalba. He's sick actually with the flu at home, and he asked me whether I could take over. Taking into account that I actually barely made it actually to your master defense also, and actually today here because I'm still sick a bit. I think one thing one might learn from this is that you should always choose for healthy and strong supervisors to avoid finalizing the masters during a flu epidemic, or you will lose them on the way. Well, apart from that, you work in a project together with the Leiden University Hospital in collaboration with them on the visualization of blood flow in the heart, and you can see some of his results here in this nice image.
This visualization was based on data that you obtain from magnetic resonance scanners. And this is quite novel imaging technique. It's not commonly used in clinical practice. And it's also still quite difficult for the clinicians to understand and to get the information that they want to get from there. So your main goal was actually to produce to produce immediate useful feedback to the person who was acquiring the data, rather than using a very time-consuming processing that they are actually using nowadays. In itself, this is a quite complex problem because this data is not really easy to handle. It's very noisy. It's not just simple as scalars. It's vector field, which actually changes in time. So it's complex data. But you were able to handle the problem very well, and you had a very pragmatic way and obtained really fantastic and good results. So you are a very pleasant person to work with. I think me and Andre would fully agree on that. You were always really well prepared to all meetings with a planning that you actually followed and successfully followed, which is not very common the situation. And you are also very hardworking and have all the skills to be very successful. This contrasts a bit with the fact that you are a bit of a student. Once we were talking in a train from Leiden to Eindhoven, and you told me that it was not really because the study was hard, or it was mainly because there were some phases in your study where you got distracted with other matters. So I will not really say what, but that was mainly the cause. Well, your communication skills are also very strong because you had to deal with clinicians, and the communication from a computer scientist and a clinician are also very different. So there were clinical researchers. But you did that very well. You often had to communicate with them on your own. And at the end, you produced results that they also really were very enthusiastic about and that they liked a lot. So overall, I think you did, and I think Andre agrees completely with me, you did a very good job, and you should be very proud of what you have achieved. And I want to congratulate you again and give you this other gift. Thank you. Which I also don't know what it is. So, congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Let me double check that I have the right one here. Yes. Thank you. Thank you. Dear Antiket, so actually today I have the honor of speaking to you because your supervisor is in the Caribbean for work, really. And well, we are here in this much nicer weather, right, and much nicer circumstances at least. So about a year ago, right, you went looking for a thesis project, and actually we talked a little bit as well, but you ended up doing your thesis with Berry Schoenmakers, right? And after looking at some different topics, you decided to look at the security of SMS, right? So SMS is actually used a lot for security reasons because it's sort of deemed to be a secure channel, right? For example, in banking, also digit ID, right? If you want to have a strong authentication with digit ID, what you would do is you would also send an SMS with some code, right? And well, if you have both the SMS and the digit ID password, then you're pretty sure it's the right person. At least that was the theory, right? And it's not just used by digit ID, but also by banking, Google, Facebook, right? And well, however, nobody actually ever looked at how secure is this really, right? There's very little that was done on that.
And there's very little reason to assume it's actually very secure. I mean, it was not designed to be a secure channel in the first place, so why would it be secure? Just magically by luck or something like that. So you looked into that, and well, with a skeptical eye, went and looked at that. So Betty gives you some starting points, right, and you dived into it. And well, you found out actually that there were many incidents with SMS, right? One example being the Eurograbber, right, which was $1 million scam, right, where the SMS was intercepted and used to actually, well, steal money. And this was a very nice example that you found as a case for this SMS research. Now, you looked into that, looked at things in practice, you looked at the academic papers discussing this, right? And, well, then came the big challenge, right? So you had this big pile of information, and now you had to sort of turn that into results and story and a nice thesis, right? And, well, you and Betty worked a lot on that, right? Trying to massage these ideas that you had into one coherent whole, and learning things like LaTeX, for example, just as a practical thing, right? If you're working with a mathematician, then you have to know LaTeX, otherwise it's you don't have a chance. But well, I mean, it started off as a challenge, but in the end, we managed to reach a decent thesis. And well, I was in your committee, so I had a chance to read it. So indeed, you managed to do some nice work there. And well, I think it was also for you a growing experience, right? So these 2 years in the master here, right? You've grown a lot. You've learned to be, you know, really build your academic skills, right, and become a researcher, right, or at least a master of science. And well, I hopefully, right, we have now put you on the right way that you can, apply these results. And well, as to where you will be applying it, right? So you have found a job here in the Netherlands, so you'll be staying at Swift, Yes. right? So, and well, I think that you can there use and further develop these cybersecurity skills that you have gotten in your master here. So I think that that will be a nice application of that expertise. So, well, now it's time to celebrate, and all that's left for me is to, well, hand you the mystery gift, yes, and congratulate you again. Thank you. Okay. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Okay. Okay, dear Sarab. Now, actually, your supervisor is also in the Caribbean. Yeah. Now, before people start thinking they're all going to Caribbean, it was actually the same guy, right? So Barry supervised both of you. And, well, actually, I was also in your thesis committee, so I get the chance to also talk to you a little bit here. So, right, well, other than congratulations with your diploma now, well, a lot of things are similar, right? Also, you came about a year ago to look for a thesis project. And, well, like with M&CS, right, several ideas were thrown around. And in the end, you chose to work on the trusted element, right? As you can see on the slide, right, lots of mobile devices, they have a so-called trusted element, which forms the base of what you can do with the phone. So knowing for certain that it is phone, that you can do payments with it, for example, or that you can actually call with the phone in the first place, send a message, etc. Right? And an example is a SIM card, right? Other things that you might want to trust in your phone are things that you use to identify with it. For example, a fingerprint scanner, right? So you want to make sure that this is a trusted device because it will scan your finger and say, yes, this is the right person or not. But if you can't trust that scanner, then you can't trust the result either. And another example is the mobile trusted platform module, right? So your challenge, the first challenge was to actually define and characterize what is a trusted element, right, in this setting. And specifically,
what is their role when you look at phones and laptops, so mobile devices. Now, there was quite some literature, right? A big pile of papers again to look into. You digged into that, and well, you ended up with a bit of information there, a bit of information there, a bit of there, but there were lots of gaps that you somehow had to fill. And well, that's a challenge, right? Because how do you bring together so different pieces of literature? So again, right, you worked a lot with Barry to, and undoubtedly it was a stressful period for you that time, right, to finish before the deadline, the thesis. But also, right, you managed to make a nice coherent story. Again, I can confirm that, having read it. And you managed to also, transform yourself in these 2 years, right, making big steps towards becoming, independent researcher, right, a real master of science that can take up security research. And, well, you will be doing that right here in the Netherlands as well, right, because you have found a job at Protivity. Yeah. Yes. Which is very nice. I think that also is a nice application of your skills, and that you will manage to develop yourself there further. So, well, all remains for me to do is congratulate you again. Thank you very much. And, of course, also for you the mystery. Thank you. Thank you. Gefeliciteerd. Wel, edelgestrenge heer Van Schuilenburg, beste Stef. Dat kun je zo mooi in het Nederlands zeggen. In het Engels is dat wat lastiger. Ik heb het proberen op te zoeken en dan komt er zoiets uit als well, noble, strictly. En wel, edelgestrenge is toch wat aardiger. Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze graad. Je bent uiteindelijk begeleid door Anna Schutti, maar zij is niet in de gelegenheid om je toe te spreken, vandaar dat ik dat bij deze doe. Je hebt je afstudeerwerk uitgevoerd bij de Software Engineering and Technology groep, die zich richt op theorieën, technieken en gereedschappen. In het Engels begint het ook met een T, tools, softwaregereedschappen wel te verstaan. Die ons en anderen in staat stellen om op efficiënte wijze industriële software van hoge kwaliteit te produceren. En software die wordt steeds vaker gegenereerd vanuit modellen in plaats van met de hand geschreven. En hoewel die modellen best abstract zijn en daardoor heel compact kunnen vastleggen hoe een groot stuk software uitziet, worden ook die modellen zelf steeds groter en complexer. En daarom is het nuttig om zulke modellen op te kunnen bouwen door hergebruik van onderdelen. Ook onderdelen uit modellen die voor een ander stuk software bijvoorbeeld gemaakt waren. Jouw werk heeft zich toegespitst op het uitzoeken of dit op eenvoudige wijze kon worden gerealiseerd binnen bestaand gereedschap. Te weten het Eclipse Modeling Framework met QVTO als transformatietaal. Het bleek dat je al snel de smaak goed te pakken had en daarbij ook met allerlei eigen ideeën kwam om uit te werken. Dus met jouw creatieve gaven zat het wel goed. Je hebt die ideeën uiteindelijk ook netjes geïmplementeerd, waarbij je in korte tijd je weg moest leren vinden in het complexe doolhof van gereedschappen voor dit soort doeleinden. Maar die gereedschappen zijn nog volop in ontwikkeling. Dus de documentatie loopt meestal wat achter en het werkt allemaal toch niet helemaal zo goed als de wat klassiekere gereedschappen. Dan heb ik me laten vertellen dat je soms wat te zelfstandig te werk ging. En zelfstandig werken wordt natuurlijk aangemoedigd. Af en toe verdween je als een onderzeeboot enige tijd uit zicht, om dan vervolgens toch weer op te duiken met gelukkig nieuwe dingen. Als spreker bleek je goed te kunnen communiceren, maar als schrijver had je toch enigszins onderschat wat het betekent om een stuk technisch werk helder uiteen te zetten. Er is daarvoor meer nodig dan programmacode. Ook het evalueren van je werk bleek lastiger dan je had gedacht, omdat ook daar weer hele andere dingen bij komen kijken. Maar goed, al die dingen hebben je toch ervaringen opgeleverd.
En met die ervaring op zak ga je nou op zoek naar een baan in het bedrijfsleven. Ik weet niet of je ondertussen al iets gevonden hebt of dat je eerst nog een rustpauze inlast. Maar dat spreken we dadelijk nog wel even over. En dan wil ik je tot slot nog inderdaad dit mysterieuze ding overhandigen. En je nogmaals feliciteren, ook mede namens Anna Soeti en jou en je familie en kennissen. Veel succes in je verdere loopbaan, mensen. Beste Sebastian, ook jouw thesis supervisor is op reis, maar niet naar de Caribbean. Dus de hele cryptogroep is weg, maar niet allemaal in de Caribbean. Dus heb ik ook de eer om jou toe te mogen spreken. En een paar vriendelijke woorden vinden, nou, dat zal niet zo moeilijk zijn. Want ja, je hebt hier vanaf het begin af aan eigenlijk al geëtaleerd als een uitstekend onderzoeker. Ja. Ook Tanja, jouw begeleider, die wou wat informatie sturen om jou toe te kunnen spreken. En kwam tot de conclusie, wel, eigenlijk het enige wat ik hoef te sturen is de aanbevelingsbrief die zij heeft gestuurd voor een applicatie die in het buitenland heeft gedaan. En ja, jij was al bij het honors-programma bij Tanja terechtgekomen en had al wat heel aardig onderzoek gedaan. En over de prestatie van de implementatie van cryptografie. En voor je master thesis ben je toen gaan kijken naar secure messaging in mobile environments. En specifiek was je aan het kijken naar de black phone. Het idee van de black phone is, dat is een telefoon die heel secure is. Dus voor mensen die zich zorgen maken over security van hun telefoon, die gaan naar de black phone toe. In ieder geval, zo probeert de black telefoon zich te verkopen. Maar ja, er was nog geen formele analyse of maar specificatie van die telefoon. Dus hoe secure was het nou eigenlijk? Ja, daar ben jij ingedoken. Je hebt hem formeel gemodelleerd. Je hebt de code bekeken. Je hebt hem van links naar rechts, van onder naar boven heb je hem uitgepluist. We hebben een aantal issues gevonden. En intussen is hij geüpdate. Dus een aantal van die issues die zijn dan gelukkig niet meer relevant. En dat deed je met een echte goede wetenschappelijke houding. Dus bijvoorbeeld voor het modelleren had je Proverb gebruikt en kwam je in dat model. En op een gegeven moment zat je met het model en kwam je naar mij toe met de vraag van dus ik heb dit model gemaakt. En ja, de meeste mensen zouden zeggen, nou oké, mooi, ik heb een model, het werkt. Maar nee, je kwam met de vraag van maar als ik nou deze aanpassing maak, dan verandert het resultaat op een manier die ik niet verwacht. Dus wat zegt dat nou eigenlijk over mijn model? Dus die goede wetenschappelijke houding van kritisch kijken naar ook naar je eigen werk, dat zat er bij jou al snel goed in. En je hebt ook met cum laude ben je afgestudeerd, dus dat is ook een goede prestatie. Ook een 9,5 voor je afstudeerproject, dat is ook een hele mooie prestatie, dat is ook een zeldzaam resultaat. We zouden je graag houden, maar we begrijpen volledig dat jij ook een nieuwe uitdaging wilt, naar het buitenland gaan en daar wel academisch verder gaan. Dus als PhD-student aan de slag gaan in het buitenland. En we hebben geen enkel reservering of het zou lukken. Jij bent een groot wetenschapper in spe. Dus rest mij alleen nog te zeggen, gefeliciteerd. Dank je wel. Succes.
Van harte. Dankjewel. Ingenieur van het Vliet, beste Theo. Eigenlijk zou Rudolf Mak jou hier toespreken, maar ik kreeg vanochtend dit in mijn handen geduwd met de mededeling van er is een calamiteit. Dus ik ben weg, dus vandaar dat ik jou hier toespreek. Ja, hier sta je dan. Hopelijk ben je uitgetrild. En jij weet natuurlijk waarop Rudolf doelt als hij het over trillen heeft. En ik zal dat zo meteen proberen toe te lichten. En dat is niet omdat je zeg maar erg zenuwachtig was voor je eindpresentatie en de verdediging van je werk. Wat trouwens uitstekend en boven verwachting goed verlopen is. Maar vooral omdat het doelt op het onderzoek wat jij gedaan hebt op je afstudeerwerk. Namelijk het identificeren van bronnen die trillingen veroorzaken. En ja, je bent in 2015, januari 2015, bij Rudolf langsgegaan met de mededeling dat je een zeer interessante afstudeeropdracht had gevonden. En of er binnen de SAN-groep, systeemarchitectuur en netwerken, mogelijkheden waren om je daar te begeleiden. Nou, je hebt dat met zeer aanstekelijk enthousiasme over weten te brengen. En Rudolf was meteen om. En die vond dat ook een zeer goede opdracht. Je moest nog wel wat vakken afronden en vorig jaar april ben je met je afstuderen begonnen. Je opdracht is afkomstig van een high-tech bedrijfje, Sorama. Een spin-off van onze universiteit, niet van onze faculteit, maar van werktuigbouw. Een bedrijf dat opgericht is door Rick Scholte als voortbrengsel van zijn promotiewerk bij de faculteit werktuigbouw. En wat doet dit bedrijf nu? En dat is wel heel spannend. Ik ken het bedrijf zelf ook. Het bedrijf visualiseert namelijk geluid. Die hebben een camera ontwikkeld, een soundcamera, die ons in staat stelt, of het bedrijf in staat stelt, om bronnen van geluid te identificeren en op te sporen. Nou, waar kun je dat nu bijvoorbeeld voor gebruiken? Stel nu dat je in je huis een of ander irritant geluidje hoort, maar je weet niet waar het vandaan komt. En uiteindelijk met hun systeem kun je bepalen, of kunnen zij bepalen, dat er bijvoorbeeld een schroefje in de verwarmingsketel niet goed vastzit en dat geluid produceert. En dat kunnen zij veel sneller als dat je dat met experimenten van ik trek eerst dat apparaat uit en het geluid blijft en dan steek ik het weer in. Nou, zij kunnen dat vrij snel zeer nauwkeurig identificeren. Nou, ze hebben een nieuwe camera ontwikkeld met een sterkere processor en die ook internet ondersteunt. En dat biedt allerlei nieuwe mogelijkheden. Want tot nu toe was het zo dat zij die metingen konden doen. En ja, je kunt je wel voorstellen dat misschien dit soort toepassingen nu ook echt in je eigen omgeving kan. Dus via die internetverbinding krijg je een Internet of Things. En om dat te faciliteren is er nieuwe softwareinfrastructuur nodig. En dat is eigenlijk het onderwerp van je afstuderen geweest. Sound Camera as a Service. Dat wil zeggen dat je dus nu zelf geluid kunt analyseren, geluidsopname kunt maken en analyseren en dat als dienst via het internet kunt afnemen. En zo kun je dus inderdaad zelf identificeren waar irritante geluidsbronnen in je huis zitten, op dezelfde manier als dat je nu op afstand de verwarming in je kamer kunt aanpassen. Zelfs als je niet thuis bent. Theo, als Rudolf terugkijkt op je afstuderen, dan kan ik concluderen dat met name de verslaglegging niet een heel eenvoudige taak is geweest voor jou. En misschien wel het moeilijkste van het hele project. Nou, gelukkig heb je je daardoor niet uit het veld laten slaan. En je hebt stug volgehouden met als eindresultaat een verslag. Waar misschien nog wel wat aan te verbeteren viel, laat het zo zeggen. Maar je hebt daar een hele goede verdediging bij gegeven. En je hebt echt laten zien in de verdediging en in je presentatie dat je de stof die je in je afstuderen je eigen hebt gemaakt volledig beheerst. Je was een volwassen gesprekspartner die duidelijk kennis van zaken had en die duidelijk wist waar je mee bezig was en het hele probleem ook in een goede context kon plaatsen. Nou, enthousiasme is een belangrijk woord voor jou. En ook het enthousiasme waarover je over de soundcamera gesproken hebt, is aanstekelijk.
alsof het je eigen product is. Dus je sprak inderdaad vaak over wij als je het over Sorama had. Dus je hebt je als een duidelijk eigenaar van het probleem weten op te stellen dat je goed hebt opgelost en ook een sterke drive hebt getoond om een goede oplossing te vinden. Je hebt software ontwikkeld en zoals dat vaak met een afstudeerwerk is dat een prototype, maar ondanks het feit dat het een prototype zijn grote delen van die software toch ongewijzigd door Sorama in het eindproduct opgenomen. Je bent een enthousiast persoon, grote inzet en een prettig persoon om mee samen te werken en door Rudolf te worden begeleid. Het bedrijfsleven is blijkbaar je goed bevallen en je bent een eigen bedrijf begonnen, als ik het goed heb, samen met een studiegenoot. Nou, dat is een mooie uitdaging. Ik wens jou, zeker in deze tijd waar het opzetten van een bedrijf niet altijd eenvoudig is en zelfs bedrijven die 130 jaar bestaan van de ene dag op de andere omvallen, heel veel succes. En hopelijk dat jouw bedrijf ook 130 jaar kan bestaan en dat het je voor de wind mag gaan. En vanaf deze plaats wil ik ook de mensen van Sorama bedanken voor de begeleiding die ze jou geboden hebben. En ik wil jou en je familie feliciteren. En nu kom ik bij dit gadget. En professor De Bra had nou aangekondigd dat ik er iets over zou vertellen. Nou, als je goed ernaar kijkt, als jullie er goed naar kijken, is dit eigenlijk de rode streep die ook in de logo van de TUW staat. En waarvoor dient het? Nou, het dient om je diploma in op te bergen. So, it's a gadget to store your diploma, your certificate. Nou, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Lieber Aaron, first of all, let me congratulate you for successfully completing the double degree program in Industrial and Applied Mathematics and SimTech with Stuttgart. It is a program we started about 2 years ago, and it is a collaboration, as I mentioned, between the Eindhoven University in Technology and the University of Stuttgart. And we were very happy that from the very first beginning, there were 4 students, excellent students, who really wanted to, who were committed and started to follow this program. So I dare saying that it was quite successful because with you now, all 4 have completed the program with very good results. Actually, I could have addressed you making a parallel with the literature with Cher d'Artagnan. You were even wearing sometimes a goofy. But of course you didn't use swords, but pens and computers. But you did pretty well. I think, thinking back, I think it was it is a successful collaboration, and I hope it will continue and grow. But coming back to you, Aaron, you came with a very strong background in mathematics and its applications. In fact, you were very familiar with numerical mathematics, with modeling, with differential equations, so with visualization, with fluid mechanics. So I thought, well, he could deal quite interesting subjects in his master projects. So you agreed, and I was happy that you agreed with me, but you didn't know what is coming up to you. Because there was some flow involved, but not really something I guess you were expecting, because it was about flow in porous media, so water infiltration in the subsurface. I would say you went underground in this moment. Indeed. Well, yeah, but because indeed the mathematical models you were looking for they are quite complicated. They are strongly nonlinear parabolic equations, and on top of it, they can also degenerate. And if this was not enough, you wanted per se to use this continuous Galerkin discretization method, which is not the most straightforward. Both of these aspects are are quite complex, and combining them into a master thesis is a highly non-trivial task. Well, this was a challenge. You took it and you faced it, and you were not scared of. You started working, you were very committed, you started working very hard on the problems.
So at some point you decided that, okay, the problem is difficult, there is a coding which is also non-trivial, you shouldn't fight two monsters at once. So you said, well, I'm going to first get the code under control by considering a very simple problem. So this was a successful approach because once you mastered the code, then you started adding more and more complications, more and more features, until you ended up with a full nonlinear, the full model in its total complexity, and you added also all the terms, also non-equilibrium terms. So I would say it was quite a successful work, so you came back to surface at the end. Okay. You were, as I mentioned, you were very committed. Your ambition was to do things right. It didn't matter that it will take you more or less time. You just wanted to do things right. So sometimes I got the impression that I got a feeling that, well, you slept at the office, basically. You spent a whole night, which was quite actually very handy because this gave us also the chance to spend time together, to have a tea, to have a coffee, and discuss about all sorts of things, of course, about mathematics, about equations, about the methods, but also about all sorts of things. So this allowed me to learn you as a very kind person, very much involved in all, for the community. You actually became rapidly integrated in Eindhoven. I guess there are many people who regret that you graduate in this respect because you leave, but I'm sure you will bring much happiness and joy to the people around you wherever you will be. So I would like to congratulate you once more for this successful stay in Eindhoven, to thank you for choosing for this program, and also to thank you for allowing me to be your supervisor together with Professors Christian Rode and Rainer Helmich from Stuttgart. So I'm wishing you again all the best in the future. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, graduates, family, friends, and all other attendees. Let me start with introducing myself. My name is Tim Melis, and this year I'll be the chairman. I am the chairman of GEWIS, which is the Study Association for Computer Science and Mathematics. Today's an important day. Of course, today's an important day to you guys since you got your diplomas today. Today's an important day to your family, to your friends, because you got your diplomas today. But today is also a very important day for mankind, because today, 47 years ago, Mariner 6 was launched. And probably you still don't know what I'm talking about. And honestly, before yesterday, I did not have a clue what I was talking about. However, Mariner 6 was very important to us because we launched it with destination Mars. Indeed, ladies and gentlemen, Mariner 6 was a rocket. And this rocket was launched to do research, and I got to read this, to study the surface and the atmosphere of Mars. And as we all know, research is also something that you did and was a very important part of your studies and eventually to get your diplomas that you just received. But Mariner 6 was also the first rocket in history to be part of a dual mission. That means that, as you could have guessed, Mariner 7 departed a few days later. And this collaboration between these two rockets was also something that you learned on this university, to collaborate with each other, to work in line with each other instead of against each other. And this cooperation is not only an important skill that you got in this university and that you used in this university, but also something that you can use for the rest of your lives. Mariner 6 has prepared for Mariner 7, and that's also what you have done. You've prepared yourselves for the rest of your lives. And at last, Mariner 6 flew. It flew to Mars, and it reached Mars in the end. And just remember that you can do that too. Please fly and reach any place that you guys would like to reach. Because only 7 in 100 people in the Netherlands have their master's degrees. So really, you can reach any place you like. But this mission was also an explorative mission.
Everybody would like to know whether there's life in space. Everybody would like to know that, because exploration is in humans' nature. We like to explore, and from childhood, boys and girls like to explore. We'd like to explore the forests. We'd like to explore the world where the Pokemons lived in, or at least I did. And we'd like to explore the worlds of Mario, for example, which most of you guys must know. Exploring using the books that you're reading. Nowadays, we're even exploring space. And please, get back to this. Get back to your childhood and start exploring your future. See any place that you can reach. So concluding, it's a great achievement that you're sitting here, that you got your master's degree today. And that's something that you can be proud of. And 2 weeks ago, I was in Tilburg, and one of the professors there, he told the graduates that they can be unashamedly proud of themselves. So please, don't shame yourself for being extremely proud of yourselves. But not only you, also your friends, family, please all be very proud. And I, in name of Gewis, the Study Association, am very proud of you guys. So, the only thing left for me now is to congratulate you all again. And just remember, may this only be a flight for the rest of your life. And please reach any place that you can reach. Thank you very much. Gentlemen, Masters of Science, ladies and gentlemen, we are reaching the end of this ceremony. But with reference to the words of the previous speaker and on behalf of the Department of Mathematics and Computer Science, I would like to congratulate you and your families on your degree. And also maybe on your mission to Mars. I wish you every success and good fortune in your future career, whether this is academic or starting a business, whatever you do. The university likes to keep in contact with its graduates. And this year, especially because we have our anniversary, special anniversary. That's why we ask you to register in the Alumni Net and become a member of one of our alumni associations. More detailed information about this membership can be found in the letter enclosed. Before I conclude this meeting, I have to say also a few serious words. Actually, the whole meeting is, of course, serious, but nevertheless. The scientific degree of master involves duties as well as rights. As a holder of this degree, you are committed to standards of scientific integrity, trustworthiness, intellectual honesty, openness, and independence. These standards are described in more detail in the Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice and in the Eindhoven Code derived from it. You also have duties towards society. You must be clear about the boundaries of your own expertise, and you must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated with it. You are committed to the ethical codes for research and design involving human subjects or animals. Ladies and gentlemen, this more or less concludes this meeting. Outside this room, you will have a chance to congratulate the Masters of Science. Thank you for coming. The reception will be on that side. I would like the graduates to form a row here so that we, as a committee of supervisors, can congratulate you. Then we will leave by that door, a picture will be taken, and then we will join the rest of the audience for the reception. Thank you. Thank you.